ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത്ര എൻ്റെ ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇട്ട് മുകളിലോട്ട് ആക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ ബുക്ക് നിരത്തി സാധനം മുകളിലോട്ടാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഇല്ല, ഈ ഒരു ബുക്കിട്ട സ്ഥലത്ത് 100 ബുക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇത്ര ഹൈറ്റ് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് എഴുതണമെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തോട്ട് വരുമല്ലോ, കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് ഇട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഇട്ട് വന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പം ശരിയായിരിക്കും. പിന്നെ പേപ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം, കാരണം ഈ നോട്ട് ബുക്ക് വെച്ചുള്ള സമയം നടക്കൂല. പേപ്പറിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു പോലും ഇത്രയും ഞാൻ ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. ശരി ഓക്കെ. ശരി. Next, inequalities involving absolute value. Inequalities involving absolute value. Absolute value. So, first one, absolute value of x less than a number. That number is represented by r. Second one, absolute value of x less greater than a number. Then the value of x lies between. We have to find out value of x lies between those two numbers. Here for the first one, case 1, absolute value of x greater than or equal to 0 arunda. If it is greater than or equal to 0, then absolute value of x is equal to x. 0 ilirundhu infinity varaikkum poradhukku absolute value is what? X. Now absolute value of x less than r implies x less than r. Okay. Now case 2, absolute value of x less than 0. If it is less than 0, then absolute value of x, what is less than, value is less than 0s are minus x. Okay. Now absolute value of x less than r implies minus x less than r. Minus 2 less than, minus 2 is less than 3. Then 2 is
greater than minus 3. Same as here, x is greater than r. Minus x is greater than minus r. So, if absolute value of x less than r means, absolute value of x less than r means, absolute value of x greater than or equal to 0. Absolute value of x greater than or equal to 0 means absolute value of x, the values greater than 0 are taken as x. Okay, so absolute value greater than 0, greater than or equal to 0 ஆகும்போது absolute value of x is what? X. அதாவது 0 இலிருந்து infinity வரைக்கும். That is represented by x. If it is 2, 2. If it is 3, 3. Then absolute value of x less than r implies x less than r. If it is less than 0 means absolute value are less than 0, the values less than 0 are represented by minus of that minus x. If it is 2, minus 2. Less than 0, values less than 0s are, if it is 1, minus 1. Now absolute value of x less than r implies absolute value of x or value is what? Here, minus x. Minus x less than r. That means minus x r விட கம்மியா இருந்தா x greater than minus r. Now from these two values are x. Values of x minus r less than x less than r. So absolute value of x less than r implies if and only if x lies between minus r and r. Okay, so that means 0, 1, 2, etc. This is if it is r, 1, 2, r. Then the x lies between r to r. In the case of second case, absolute value of x greater than r. First one, absolute value of x less than r angle x lies between. If it is less than r, then x lies between minus r and r. If it is greater than r, then case 1, absolute value of x greater than or equal to 0. Absolute value of x is what? Greater than or equal to 0 means absolute value of x is equal to x. That is x, absolute value of x greater than r implies x greater than r. So values of x greater than r are 0, r, 1, 2, etc. are to infinity. So values greater than r are r to infinity. R lies between r and infinity. Second case, absolute value of x less than 0. That means absolute value of x is minus x. That is minus x greater than r, which implies x less than minus r. So 1, 2, etc. r. So less than r means minus r to infinity, minus infinity. The last point is minus infinity. So the values of x lies between these. Now in the case of absolute value of x greater than r, then x lies between what? Which two numbers? X belongs to open interval. That means this not include minus infinity to minus r, then r to infinity, union of these two. The values lies between this and these two limits. Okay.